Sorry for the dramatic entry. Namaste, everybody. Welcome back to my channel. And welcome if you're new here. I'm Sakshi Sharma. Welcome to my channel. कितनी बार welcome बोल चुकी हूँ, never mind. So last video I posted about my PhD interview vlog. I hope आप लोगों ने देखा होगा. And मैंने उसमें रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था. And today I'm here to sit in front of you all and talk about what's all happening in my life. Between that video and this video, a lot of things have changed, and I'm here to share that on this channel. So first thing first, result aaya and I got selected along with Aman Bhaiya. We both got selected, and we decided to take that opportunity, and we have already shifted. You can see this is my new space. So it's been a while, we have shifted and we are here for our PhD. मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मुझे पंखा बंद करना पड़ा वीडियो के लिए क्योंकि बहुत आवाज़ आती है उसमें. So I have this mini fan with me and my hanky. Okay, never mind. मैं थोड़ी देर के लिए ये बर्दाश्त कर लेती हूँ गर्मी. So I was saying that yes, we both got selected and we came here and are in a new place, new city and new home, I would say, because जहाँ पे हम रहते हैं और यहाँ तक काफ़ी टाइम तक रहना है, PhD 5 years, almost 5 years. So I think जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को घर भी बनाना ही पड़ता है. तो आई वुड से माई न्यू होम, होम अवे फ्रॉम होम. एंड यहाँ पर आने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बिग डिसीजन जो लेना पड़ा वो था जॉब छोड़ना. कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा. आई यूज़ टू वर्क एज अ GDS इन पोस्ट ऑफिस. आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में, प्लीज़ इग्नोर दैट. आई डोंट हैव अ माइक, सो येस. I had to take that decision, such an important decision of leaving my job. I worked for 3 years and I am very, very grateful for the experience I had there, for the things I learned. I learned how to be independent and how to, पैसा कमाना कितना मुश्किल है. I learned that. And I am really, really grateful, and I met so many amazing people. And yeah, but this decision was very, very important and I had to make it, and it was mine to make. So I got many suggestions that do this, do that, and don't leave the job. Job मिलना मुश्किल होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, which is true. Job मिलना मुश्किल है, but I feel that real growth happens when you step out of your comfort zone. I was in a comfort zone there, that I have a job. Maybe after 3 years, if I give that exam to get, regular होने का exam दूँ, तो life will be set, stable money, stable job, central government की job थी. But that was not something that I wanted to do for the rest of my life. I did not see myself working there for the rest of my life. I have my own goals and ambitions and dreams that do not align with that job. So I had to make that decision and I had to step out of my comfort zone. And I don't even have JRF as of now, which is scholarship for PhD. I don't even have that. Still I made that decision. Still I made that tough decision of coming here without any financial support. Of course my parents are supporting me, but जॉब में एक आदत हो जाती है अपने तरीके से पैसे खर्च करना, अपने तरीके से रहना. एंड आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर हियर फॉर यू. But I'm just drawing a comparison between how the two situations are different financially. But still, this is something I want to do, and this is something I've always wanted to do.
इसी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी जॉब के साथ. आई completed my masters through distance and then I cleared the NET exam and now I'm here for my PhD. And yes, this is something I wanted to talk about here. And now that I think about it, life is unpredictable, right? Nothing is guaranteed. अगर मैं जॉब में भी रहती तो रेगुलर होने की गारंटी नहीं थी, बिकॉज इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम्स में भी काफ़ी कंपटीशन होता है. बट या लेट्स नॉट टॉक अबाउट अगर मैं ऐसा करती वैसा करती, क्योंकि अब मैं ये कर चुकी हूँ, ये स्टेप मैंने ले लिया है. नाउ आई जस्ट हैव टू लुक फॉरवर्ड एंड मूव अहेड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. सॉरी फॉर द नॉइस. या मूव अहेड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि जो भी मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है. मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं सोली अपने एकेडमिक करियर पर फोकस कर सकती हूँ. एंड इट्स ऑल्सो अ बिट स्केरी. आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग दैट जॉब छोड़ना बहुत आसान होता है. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड ऑन सम डेज इट्स स्टिल ओवरवेलमिंग. बट एज आई सेड दैट अब पीछे मुड़ के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कोई पॉइंट है. सो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई फ्यूचर अहेड एंड it's very liberating also to be here to do something I've always dreamt of doing. When I started doing my job in 2022, I was preparing for my master's entrance exam, but I did not give it because job lag gayi thi, तो it seemed like a better option. But I always wanted to experience the university life, and more importantly I wanted to study my subject sociology deeply, and I am very much interested in research. That's why I'm here. So yes, and I think मैंने बहुत बोल लिया है, पता नहीं क्या बना है, स्ट्रक्चर्ड है वीडियो में नहीं है, but it's fine. I hope you get the point what I'm talking about. And yes, thank you for tuning in, and I hope that I stay consistent on YouTube from now onwards, because I want to document this new journey here. And this place is really good. I only thing I don't like is the heat. बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे. And also the new place that I'm living in is also quite pretty. I will show you guys in some other video. But yes, thank you so much for watching. Kindly like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.